ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ KPSC ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. 19/1/2025ಗೆ ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ 16/2/2025ಗೆ ನಮಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನೆನ್ನೆ ನೈಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು PYQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಓದಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀಡ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. PYQs ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರ. ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. 2017 ಪೇಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಪೇಪರ್ PYQ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. PYQ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್. ಬರೆಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ. ಫೈನ್. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ let's start now. First question: the method of measurement of concrete work specifies cubic content shall be worked out to the nearest anta helide. So cubic content should be worked out to the nearest of how much? Second option, 0.01 meter cube. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? For accuracy in construction projects. Okay, first question ge second option is the right option. And second question: excavation exceeding 1.5 meter in width as well as 10 meter square on plan but not exceeding 30 centimeter in depth shall be described as. See, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆನ್ depth is not exceeding 30 centimeter, we can call it as what? Surface excavation. Surface ಇಂದ 30 centimeter ಒಳಗಡೆಗೆ whatever we dig the until 30 centimeter depth, we still call it as surface excavation only. Okay, first option is correct here. Third one, in mass Howell diagram, we also call it as mass diagram, the term Howell represents anta kelidare. So correct answer is first one, sum of product of each load by its distance ಗೆ Howell ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And here third option ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, distance from the center of gravity of a cutting to that of stripped material, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? average Howell distance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So don't get confused, they are asking Howell term what it represents ಅಂತ. Okay, fourth one, in the method of measurement of earthwork in foundation trench, the filling shall be measured and dash of deduction will be made for settlement to arrive at the net quantities. In the case where quantity is measured in loose stacks or in carts or lorries. Okay, so ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, what percentage should be the deduction ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So the correct answer is third option, 25% should be the deduction. Okay, why? We need to do the deduction to accurately calculate the net volume needed ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 25%ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ to get that accuracy. Okay, fifth question: specification for corrugated galvanized iron roofing specifies that roof slope shall not be laid flatter than dash if not otherwise specifically mentioned. Flatter than dash, what is it? It is in 1/4. 1/4 ಅಂದರೆ ಏನು? For every 4 units of horizontal distance, you are going to raise for 1 unit vertically. Okay, slope ಮಾತಾಡುವಾಗ when you go for
4 units horizontally, we are going to raise 1 unit vertically. Okay, and then again 4 units, 1 unit. This is how the slope would look like. For what? For roof slope. Okay, galvanized iron roofing alli roof slope ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Fourth option 1 in 4 is correct. Sixth one, the multiplying factor for measurement of painting on collapsible door is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸಿಬಲ್ ಡೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, you can see here in the table, for every work, okay, for every work the multiplying factor is different. Okay, if you want you can take the screenshot of this one. For every work it is specifying we have a different multiplying factor. Okay, so they are asking about collapsible gate, right? So it is 1.50. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬೇರೆನೂ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ multiplying factors for different descriptions of the works. Okay, fine. Next bandu 7th question here. As per IS 1200 in the measurement of brick work, no deduction shall be made for anta kelidare. First option, opening up to 0.1 square meter in area. So illi you can read the concept here. Okay, you can take screenshot of the concept and read it. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ it should be 0.1 square meter ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, if a bar is cranked at both ends at an angle of 30 degree, then the extra length required when compared to straight bar is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, see, if it is straight, the bar is straight and it is cranked for 30 degree. Okay, ಇಲ್ಲಿ 30 degree ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. If it is cranked for 30 degree, both the sides, extra length required ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So how we are going to calculate? First let us look into the figure here. This is the figure you are going to get. Okay, so if this is the figure, they are asking, see, this one would be straight and one second, what is happening? Yeah, so this is the length and this is the cranked length. So they are asking what is the extra length. Okay, this minus this will give us the extra, right? So how to calculate that? We know for right angle triangle we can use Pythagoras theorem to calculate the side values, right? So if theta is here, we know tan theta is opposite by, see, this is the theta, tan theta how we'll get by doing opposite by adjacent, right? Similarly, if you want sin theta, it is opposite by hypotenuse. Okay, hange same formula use madine they have calculated this value, they have calculated this value and ಎರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬೇಕಂದರೆ 2 into this one, right? ಸೊ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0.54 ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 2 sides ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು 2 into ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.27 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಿ, ಒಂದು ಗಮನ ಏನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಹಾಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ದೇ. 9th ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಬಂದರೆ, the number of cement bags required in making plain cement concrete flooring in an area of size 3 meter into 3 meter. See, 3 meter ಮತ್ತು 3 meter ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ 100 meter ಇನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ 100 meter ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ 1:3:6. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. So how we are going to calculate? See, here detailed calculation and everything is given. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ 1 cement bag is 50 kg, right?
1 meter cube of dry cement weighs how much kg? 1440 kgs, right? 1 meter cube of dry cement weighs 1440 kg. ಇವಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಷೋ 1:3:6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಸ್ 3x3, ಓಕೆ, 3 ಮೀಟರ್ ಇಂಟು 3 ಮೀಟರ್. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನೋಡಿ MML ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು MML ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಐದರ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು MM ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು M. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು M, ಸೊ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಝೀರೋಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, 0.1 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ವೆಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿ ಗೆಟ್, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಆಸ್ 0.9 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಟೋಟಲ್ ಡ್ರೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1.54 ಇಂಟು ವೆಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ವೆಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು 0.9 ಅಂತ. ಸೊ ಡ್ರೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಪೋರ್ಷನ್ 1:3:6 ರೇಷಿಯೋಲಿದೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ 1:3:6 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.1386 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇವಾಗ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 ಇಂಟು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, 1 ಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು? 1440 kg ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ kg ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ 1440. I am getting 199.584 kg. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ 1 ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಷ್ಟು? 50 kgs ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು kgs ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು 1 kg ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ 3.99 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ 0.99ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 4 bags ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 bags. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ 10th ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, 9th ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. 10th ಕ್ವೆಶನ್, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ I have also given some additional concepts related things, you can go through that. So whenever there is change in output due to the change in input, we call it as sensitivity. Next question, 11th one, in PERT analysis the time estimates of activities and probability of their occurrence follow anta kelidare. So it is given by which curve? It is beta distribution curve. Okay, you can see here, this is how the curve looks like. Okay, next one, if D is the duration, ES and EF are the earliest start time and earliest finish time, LS and LF are the latest start time and latest finish time, then following relations holds good. Okay, so fine, see here concept nodi. In a case of project management, following are the definitions. So definition ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ EF is equal to ES plus D, right? If EF is equal to ES plus D, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ವಿ ನೋ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಲೈಕ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ESನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ EF is equal to ES plus D ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಅಂತೂ ಸೇಮ್, ಜಸ್ಟ್ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು LS plus D is equal to LF. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಯು. So all the three ABC are correct. So fourth option ABC is correct.
ಓಕೆ. 13ನೇದು ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ 28 ಎಸ್ ಟೈಪ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇಸ್ 0.8 meter cube. For mixing 1 cubic meter of concrete, the quantity of cement required is 5.5 bags. In order to avoid fractional usage of cement bags, the volume of concrete in meter cube to be mixed per batch will be ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ 5.5 bags ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 0.8 meter cube ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ಮೆನಿ ಫುಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ 5.5 bags ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. As 5.5 bags of cement can produce 1 meter cube of concrete, we can calculate alva 0.8 meter cube how many bags anta. So cross multiplication, nothing but cross multiplication. When you do that, you are going to get 4.4 bags. ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ and consider bag as 4, hence 4 bags are required, then maximum number of full bags would produce 4 by 4.4 into 0.8, that is 0.73 meter cube of concrete. Okay, so option is given, third option 0.73. 14th one, degree of static interminacy of rigid joint plane frame having 15 members, 3 reaction components and 14 joints is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 6. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 3 minus r. ಓಕೆ, ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯನ್ಸಿ, sorry I am mispronouncing it, indeterminacy, and the degree of static indeterminacy bandu 3m plus r minus 3j is the formula. You have to keep these two formulas in mind. They may ask either static or kinematic. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ this formula we are going to use. If they ask kinematic, this formula we are going to use. Simple. 15th one, the influence line diagram ILD for a force in a truss member is shown in the figure. If a uniformly distributed load UDL of intensity of 30 kN per meter longer than the span traverses, then the maximum compression in the member is anta kelidare. So how to calculate that? Let us go back. See, this is the figure they have given alva. It is given in the question also. Yeah, question also they have given same figure. Okay, this is the concept of ILD. Okay, and from ILD figure we know that the upper triangle is in the tension part, this one is in tension part, and bottom triangle is in the compression part. The length of compression span needed to be determined. How we are going to determine? Here is the calculation and formula. To find maximum compressive force, we are going to find it using this, that is UDL into area of compression triangle of ILD, that is half into 0.29 into 4 plus 4 by 3. When we calculate that, we are going to get 23.2 kilonewton. That is the compression the bottom part of the triangle is facing. Okay. Next question is 16th question. At certain station, the mean of the average temperature is 30 degrees Celsius and mean of the maximum daily temperature is 45 degrees Celsius. What is the airport reference temperature anta kelidare? So how to calculate that? See here, airport reference temperature art we can calculate by TA plus TM minus TA by 3. Okay, so TM ಅಂತಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಮೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೈಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಮಂತ್. ಅದೇ TA ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಡೈಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಅ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ PDF ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. 17th one, ಮುಲ್ಲರ್-ಬ್ರಿಸ್ಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ all three, that is fixed beam, portal frames and continuous beams and frames also, right? Here is a concept of like detailed concept of this Muller principle. You can go through this. 18th question, the degree of kinematic indeterminacy of a plane structure shown in the figure neglecting axial strain is anta kelidare. So when we calculate this, like type of joint, degree of freedom, everything, you have to remember this table first. Okay, when you calculate all this, okay, dk total degree of freedom minus number of members ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, dk ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, which they are asking also. total degree of freedom ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. you are going to get by doing this calculation. This is the formula. Okay, so when you do this, you are going to get answer as 7. Fourth option is correct. 19th one, a water treatment plant of capacity 1 meter cube per second has filters of dimension 6 meter into 10 meter. Loading rate to the filters is 120 meter cube per day per meter square. When 2 of the filters are out of service for backwashing, the loading rate is anta kelidare. How to calculate loading rate? Again we have to go back and check the concept here. Surface loading rate, SLR, or we also call it a surface overflow rate, SOR. This is the formula to calculate that. Okay, take the screenshot and ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, all these details put it in the formula. Calculate ಮಾಡಿದಾಗ we are going to get this answer. Okay, 144 is the correct answer, which is option 1. Just substitution, ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ we will be able to substitute it and get the answer instantly. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬೆಟರ್ ಏನಂದರೆ go back to concepts and study all the formulas before going to examination. Okay, 20ನೇ question, the BOD, biological oxygen demand ಅಲ್ವಾ, BOD 5 of a waste water sample is 200 mg per liter at 20 degrees Celsius. The value of the reaction constant is K is equal to 0.2 per day. Okay, day minus 1 ಅಂದರೆ it's per day with base E. The ultimate BOD of a sample is. How to calculate BOD? By using this formula. Okay, so here LO is the ultimate BOD of sample into 1 minus E power of minus K into T. Okay, when you put all the values and calculate, they are asking us to find this one only, no, LO, that is ultimate BOD. They have given BOD 5 already. So when you substitute and take LHS, RHS and do the calculations, we are going to get 316 mg per liter as the answer. It is there in the option 4. 21st question, septic tank is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿ A and C ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ರಿವೈಸ್ಡಲ್ಲಿ A and B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ A and B ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ, ರೈಟ್? And the concept behind it or details of that is also given here. Dimension of septic tank, every single detail what you might need for the examination is given here. You can read it. Okay, ಇವಾಗ 22ನೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬಂದರೆ, the process of turning the telescope about the vertical axis in horizontal plane is known as ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, it is called as swinging ಅಲ್ವಾ? 4th one. So again I need not show the okay, I'll show the PDF so that you can take screenshot. This is swinging. Okay, this is the diagram for that. You can take screenshot. Okay, next question, 23rd question.
If the reduced level RL and benchmark BM is 100 meter, the back side is 1.215 meter and the foresight is 1.870 meter, the RL, that is reduced level of the forward station is anta kelidare. So again, this is the formula: forward, backward station, forward station. This is the formula. See here. How to calculate reduced level of forward station? It is calculated by this formula, right? Reduced level of forward station is equal to height of instrument, which is again calculated by BM plus back side, okay, minus foresight reading, gives us RL, that is 99.345, which is first option. 24th one, two straight lines intersect at an angle of 60 degree. The radius of the curve joining the two straight lines is 600 meter. Length of long chord and mid ordinates in meters respectively of the curves are anta kelidare. See here, first next kelidare anta nodi. First length of long chord baribeku neevu illi. Okay, first length of the long chord and then mid coordinates anta kelidare, right? Don't get confused. So when we calculate and using these formulas, check the diagram also. We are going to get length of the chord as 600 meter and then length of mid ordinate is 80.4. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ 80.4 ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ 600 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 600 ಆ್ಯಂಡ್ 80.4 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, 25ನೇದು ವೆಂಚುರಿಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೆನ್ you can just go through the problem, and this is the concept of venturimeter which you have to study. You can take screenshot also. Okay, and from Bernoulli's equation how we are going to deduce different values and everything. Then at last, when you put all these values here, you are going to get CD, which is 0.95. Okay, which is there in the second option. Fine. 26th question. Two footings, one circular and the other square, are founded on a surface of a purely cohesionless soil. The diameter of circular footing is same as that of the side of the square footing. The ratio of their ultimate bearing capacities is anta kelidare. So the correct answer is first option, 3/4. How we got it? This is the formula and calculations. ನಾನು ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 hour 2 hour ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದನ್ನೇ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ವ, ನಿಮ್ಮದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇವಾಗ ಸರ್ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? Fine. 27th, in a tree the cambium layer is situated between anta kelidare. Second one, inner bark and sapwood. adu diagram ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. See here. Okay, ಇಲ್ಲಿದೆ sapwood, inner bark, ಇದು middle ಇರೋದೆ. The inner bark and sapwood middle ಇರೋದು correct answer. Okay, tree cambium layer ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is what they are asking, right? And this is the inner bark. Twenty-eighth one, for the structure shown in the figure, the fixed end moment at support A is anta kelidare. So again I am going to show you the diagram here, and this is the concept. Okay, so to calculate that, what you are going to do, you are going to put use this formula. MA is equal to 10 sin 45 into 1 plus 10 cos 45 into 1 kilonewton meter. When you substitute the values, you are going to get 14.14 kilonewton meter. First option as the answer. 29th question. As per the stress block defined in IS 456-0000, the limiting depth of a neutral axis in a flexural member having effective depth D reinforced with FE 550 grade steel in tension side is anta kelidare.
correct answer is fourth option, 0.44D. See, this is the concept behind it. Okay, you can take screenshots, and these are the calculations. Okay, next question. The optimistic, most likely and pessimistic estimates for an activity are 4 days, 11 days and 12 days respectively. Okay, the expected complete time of this activity is anta kelidare. How to calculate that? See, first of all, optimistic time andre eno, most likely time andre eno, pessimistic time andre eno anta ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. When you know the concept, the expected time of completion ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, using the formula. Okay, so this is the formula. When you calculate, you are going to get it as a 10 days. Okay, ಈ values ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? It's given in the question. 10 days is the correct answer, second option. 31ನೇ question. Reinforced cement concrete beam section has size of 300 mm width and 400 mm effective depth, and grade of concrete used is M20, and grade of steel is Fe, that is iron 415. If the ultimate bending moment of 150 kN acts at a section, the beam has to be designed as anta kelidare. It should be doubly reinforced beam alva. Second option is the right option here. See, you can like check this for, table for what steel, what is the maximum what we can say effective distance and all. Okay, and calculation is given below. Okay, next one. And to get answers for all these questions, ತುಂಬ ಕಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ರ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫೈನ್. 32nd question. According to IS, ಇದಾಯ್ತಲ್ವಾ? No, it's same thing. IS 456-20000, the minimum grade of concrete with maximum free water to cement ratio of 0.5 and minimum cement content of 300 kg per meter cube is anta kelidare. It's third option, M25. The concept behind this is here. Table is also given. Okay, then next question here, 33. Heavy elastic ball drops from the ceiling of the room and after rebounding once from the floor reaches the height equal to 3/4 that of ceiling. Okay, the coefficient of restitution is anta kelidare. So how to calculate that? See, first ಇಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಾಲ್, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ 3/4 ಆಫ್ ದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so this is 1/4, it doesn't go there, it's go 3/4. So this is the diagram. One second, this is the diagram and calculations are given here. Okay, so when we calculate, we know that the coefficient of restitution is √3/2. Okay, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್. If I am going too fast or too slow, adjust the speed accordingly. Okay, 34th question. What is the theme of the World Environment Day 2017? So ಈ question 2017 ಏನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೂ ನೋಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಎನಿವೇ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓಕೆ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಏನು, you should know, right? 35th one. According to IS 800-2007, the nominal shear capacity of M20 bolt of grade 4.6 with one shear plane passing through bolt shank and one shear plane passing through threaded portion is anta kelidare. The answer is fourth option, 129.14 kilonewton. How to calculate? This is the concept behind.
ಶಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿ ನಾಮಿನಲ್ ಶಾಂಕ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬೋಲ್ಟ್, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ರೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, just note it. Okay, fine. Next one, according to IS 800 same ಬೇಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ 2007 the slenderness ratio of lacing bars in the built up steel compression member shall not exceed ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It should not exceed 145. Okay, you can slenderness ratio limits ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಓದ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 37th one, the splice plate for the steel column is generally designed as ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ವಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ. 38th one, in the conjugate beam method the fixed support in actual beam is considered as dash support in the conjugate beam, ಅಂದರೆ it is free support. Okay, 38th one is free support, correct answer. Okay, see here for which beam, which for real beam, conjugate beam, what is the relation, you can see in the table here. Okay, next 39th question, right angle triangle with base 50 mm and height 75 mm is placed with its base horizontal subjected to. So for this 39th question the concept behind is this one. Figure ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, and shear stress formula ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Just note down the formula and substitute the values. Okay, substitute the values, these are the calculations here. Okay, and you are going to get answer as this one, 416.67. And 40th question, a rectangular beam section of 300 mm width and 500 mm effective depth has tensile reinforcement of 1346 mm square. The beam M is constructed using M20 grade concrete and Fe 415 steel. Calculate neutral axis ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The formula is this one. Diagram ಇಲ್ಲಿದೆ and this is the formula. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಲಿ ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 225 mm. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸುಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀಟೆನ್ಷನ್ಡ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೋಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 42nd one, the polar moment of inertia of a circular lamina of diameter d is ip is equal to, the formula ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, you know it already, first option. 43ನೇದು, gross commanded area for a distributary is 6000 hectares, 80% of which is culturable, irrigable. The intensity of irrigation for kharif season is 25%. The area to be irrigated in kharif season is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. How many hectares ಅಂದರೆ 1200 hectares. Okay, so it is there here. Yeah, the concept is here, culturable command area concept. Okay, next question, removal of soluble organic chemicals is possible by addition of dash to the biological mixed liquor of an activated sludge process. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗೆ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Carbon's method of design of bridge is applicable when the ratio of span width is between ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it's between 2 and 4. 46th question, which one of the following bearing
are forgiving in that they can tolerate loads and moments exceeding the design values ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇಲಾಸ್ಟೊಮೆರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. For previous question, this is the diagram and explanation here. Okay, for 46, this is the concept you have to understand. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರಿಂಗಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Which of the following systems are particularly suited for construction of pre-stressed concrete superstructure of long span bridges without the use of staging from below ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ it is segmental. Okay, 48ನೇ question. The measured pH values of incoming and outgoing water at the water treatment plant are 7.3 and 8.5 respectively. What is the average pH of water assuming linear variation of pH with time ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ the correct answer is second one, 7.57. Okay, see, this is the formula and calculation. If you want these answers, you have to take screenshots, otherwise there is no option you get it. Illa andre ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವರ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ if you want to search all this. Okay, if you have to pay something to the person who is giving these answers there. Okay, anyway, next one, 49th question. City population of 1 lakh with an average rate of demand of 160 liters per head per day. What is the actual number of filters required if the size of each filter is 9 meter into 5 meter? Assume the average filtration rate as 4500 liters per hour per meter square ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So how to calculate that? See, this is the formula. Area required for filter bed ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Number of filter beds required ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. You just have to apply the values in the formula and you are going to get 5 filters as the answer. Okay, 50ನೇ question. If initial dissolved oxygen and final dissolved oxygen after 5 days incubation at 20 degrees Celsius in 1% dilution sample are 5 mg per liter and 4 mg per liter respectively, what is 5-day BOD of same sample in mg per liter ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. How to calculate that? You know the formula already. BOD is equal to initial BOD minus final BOD into dilution factor. All the values are given in the question itself. You just have to substitute. When you substitute, you are going to get answer as 100. Okay, 51 question. If the reduced bearing of line is n 45 degree east, then its whole circle bearing is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. See here. Okay, this is the concept behind. This is the diagram and the calculations. Okay, 45 degree will be the answer. Second one. So video lengthy ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ what I will do, I will just read out the question and tell you the answer here. For the detailed explanation and concept, you can refer the PDF. Okay, that will be fine. I think ನಾಳೆನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ need not waste your time. I'll just read out the question and tell you the answer, and then you can go through the explanation from PDF. Okay, for 52nd one, keeping the instrument height as 1.5 meter and length of staff 4 meter, the slope of the ground as 1 in 10, the site on the slope down slope must be less than that ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 25 meter. Third option is the correct. For 53rd question, second option, electro-optical scanning is the correct answer. For 54th question, option number 2, 0.089 is the correct answer. For 55th question, second option, that is coefficient of lateral earth pressure is correct answer. 56th question, third option, event is correct answer. 57th, first one, CPM is correct answer. 58th,
Fourth option 27.5 is correct answer. 59, second one, second option is correct answer. 60th, second option is correct answer. 61st one, sensitivity already now nodidvi, again it comes here also. Sensitivity is the correct answer. Third one. 62nd one, second option is the correct answer. 63rd one, third option is the correct answer. 64th one, fourth option is the correct answer. 65th, second option formula idu. 66th ge first option, qualification criteria for environmental auditor. 67th ge Euler's formula kelidare, fourth one is the correct answer. 68th, second option is the correct answer. Okay, but ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ NS ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, NS ಇಂಟು 2 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ 69, ಟೆಂಪರರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಓಕೆ, 70th ಕ್ವೆಶನ್, ಅಗೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 71st one, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 72nd ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ PDF ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಈಚ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, 73ನೇ ಕ್ವೆಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ V ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 225R ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 74ನೇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, volumetric strain formula, this one is correct, right? Change in volume by volume. Okay, 75th one, maximum deflection for cantilever of length L carrying load W at its free end anta kelidare, the correct option is third option. 76, which of the following conditions require geometric surveying anta kelidare, correct option is second one, survey of the country. 77ನೇದು, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವರ್ಕಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್. 78th one, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಟು ಎಸಿಲೇಟ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ಸ್. 79ನೇದು, ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಹೆಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೆಮಿಶ್ ಬಾಂಡ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ PDF ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಸ್. 80ನೇ ಕ್ವೆಶನು, ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ BCAD ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. BCAD gives you correct sequence. ಓಕೆ, 81ನೇದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 82ನೇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿ 20% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ 15% ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, 83ನೇದು 10 to 12% ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 84th question, 3.53 will be the answer. And 85th ali cutting edge is the correct answer, third option. 86th one, A and B is the correct answer, C is not correct answer. They also don't cause global warming andre it is extreme statement alva, so you can like this is the wrong answer because these are the main CFCs are the main contributing factor for global warming. Okay, next 87th one, idle running, first option is correct. 88th one, second option is correct. 89th one, Nagpur plan ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Some general questions also they have asked, right? Anyway, second one 5 is the correct answer. 90th,
90th ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೀಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್. 91st ಒನ್, ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಟ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 92ನೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ. 93ನೇದು ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಾಲಜಿಕಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 94th ಒನ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 95th ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ABC is correct answer. 96th one 1.25 meter is correct answer. 97th one 0.30 is correct answer. 98ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 94%. 99ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 0.25 years. ಆ್ಯಂಡ್ 100th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಿಫೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ PDF. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 50th ಕ್ವಶನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ 50th ಕ್ವಶನ್. 51st ಕ್ವಶನ್ಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. 52nd question, this is the explanation and calculations. You can pause the video and take the screenshots. 53ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ this is the concept. For 54th question, okay. 55th question, 56th question, 57th question about CPM, 58th question, 58th ಗೆ continuation calculations ಇಲ್ಲಿದೆ, and 59th question continuation, 68th question, 61st, 62nd, how to calculate the time, you can check the formula here. Okay, 65th question, sorry, actually ಇದು 63rd ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. just make a correction, this is 63rd question ಗೆ. 64th one ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. 65th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 66th ಕ್ವಶನ್, 69th ಒನ್, ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, next one 70th question, this one. 71st one, this is the concept. 72ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ this is the diagram calculations. Okay, this is the additional diagram. 73ನೇದಕ್ಕೆ this is the concept. 74th one ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ 74thಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. 76ನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And silica fumes, why silica fumes is correct answer. The explanation is given here. 77th question ige. 77th still continues here. Okay, 78th question,
ಓಕೆ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಜಿಪ್ಸಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಟಾರ್ಡರ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, and these are the diagrams. 80th question explanation. 81st question, 82nd one, 83rd, 84th, 85th, 86th one. HFC ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. 87th one. 88th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ 89 ನಾಗ್ಪುರ್ ರೋಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ರೋಡ್ಸ್ಗೆ 5 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ 90th ಕ್ವೆಶನ್ explanation is here. 91st one, ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಟ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 92nd ಕ್ವೆಶನ್, 93rd, ಓಕೆ, 94th, this is the diagram for 94th question. 95th, okay, 96th question, 97th, 98th explanation here, 99th, and continuation of calculation for 99th itself with diagrams. And last one is 100th question, so table for other values also. Okay, so this was all about this video. ಕ್ವಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಕ್ ಅ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ಐ ನೋ ನಾಳೆನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಹೂ ನೋಸ್, ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ವಾ. All the best for tomorrow. And the surprise I was talking about is, if you don't want to take screenshots and all, you can join our Telegram channel, in which I'll be providing PDF of this video, like whatever I have done, no, this PDF also I'll be sharing there. If anyone wants, you can just ask me, then I'll share it. Thank you so much everybody. Stay tuned for more such videos. Answer ki beku naale question ಬಂದಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ, or for any other exams. If you want updates on KPSC, UPSC or any competitive exams, stay tuned, subscribe to our channel. All the best. Bye.